Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. We are reading from Srimad Bhagavatam, 5th canto, chapter 9, the supreme character of Jada Bharat, continuing with text 5 and 6, and we see. Okay. Шримад Бхагаватам, продължаваме, пета песен, 9 глава, текст номер 5 и нататък. Translation purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Jada Bharat behaved before his father like a fool, despite his father's adequately instructing him in Vedic knowledge. Превод и коментар, че Бхактивиданта Свами Прабхупад. Джада Бхарата се държеше пред баща си като глупак, независимо от неговите усилия да му преподава ведическо знание. He behaved in that way so that his father would know that he was unfit for instruction and would abandon the attempt to instruct him further. Той правеше това с надеждата баща му да разбере, че не е годен за учение и да спре да го обучава. He would behave in a completely opposite way. Върши всичко наопаки. Although instructed to wash his hands after evacuating, he would wash them before. Бяха го учили да си мие ръцете след ходене по нужда, но той си миеше преди това. Nonetheless, his father wanted to give him Vedic instructions during the spring and summer. Въпреки това, през пролетта и лятото баща му се опита да го въведе в ведическите наставления. Just like Chaturmasya season. He tried to teach him the Gayatri mantra along with Omkara and Vyariti, but after 4 months his father still was not successful in instructing him. Искаше да го научи на мантрата Гаятри, която съдържа Омкара и Vyariti, но след 4 месеца усилията му не бяха дали никакъв резултат. Text 6. The Brahmana father of Jada Bharat considered his son his heart and soul, and therefore he was very much attached to him. Браманът бе много привързан към Джада Бхарата и го обичаше с цялото сърце. He thought it wise to educate his son properly, and being absorbed in this unsuccessful endeavor, he tried to teach his son the rules and regulations of brahmacharya, including the execution of the Vedic vows, cleanliness, study of the Vedas, the regulative methods, service to the spiritual master, and the method of offering a fire sacrifice. Той мислеше, че трябва да даде добро образование на своя син и напълно се посвети на това неуспешно начинание, опитвайки се да го научи на правилата и предписанията за един брамачари, изпълняване на ведически обети, съблюдаване на хигиена, изучаване на ведите, следване на регулиращите принципи, служене на духовен учител и изпълняване на огнено жертвоприношение. He tried his best to teach his son in this way, but all his endeavors failed. Той направи всичко възможно да го образова, но усилията му бяха напразни. In his heart, he hoped that his son would be a learned scholar, but all his attempts were unsuccessful. Сърцето си тееше надежда, че синът му ще стане образован и учен човек, но опитите бяха безуспешни. Like everyone, this Brahmana was attached to his home, and he had forgotten that someday he would die. Като всички останали брамана, привързан към дома си, бе забравил, че един ден ще умре. Death, however, was not forgetful. Но смъртта не го забрави. At the proper time, death appeared and took him away. Когато последният му час удари, тя дойде и го взе със себе си. Purport by Srila Prabhupada. Those too attached to family life, who forget that death comes in the future to take them away, become attached and unable to finish their duty as human beings. Прабхупад, прекалено привързаните към семейния живот забравят, че един ден смъртта ще дойде, за да ги отведе и не успява да изпълне до края дълга си на човешки същества.
The duty of human life is to solve all the problems of life, but instead people remain attached to family affairs and duties. Целта на човешкия живот е да се разрешат проблемите на съществуването, но повечето хора посвещават цялото си внимание на семейните дела и задължения. Although they forget death, death will not forget them. Те забравят смъртта, но тя не ги забравя. Suddenly they will be kicked off the platform of a peaceful family life. И ненадейно ги изхвърля от спокойния семейен живот. One may forget that he has to die, but death never forgets. Човек може да забрави, че ще трябва да умре, обаче смъртта никога не забравя. Death comes always at the right time. Смъртта винаги идва на време. The Brahmana father of Jadabharat wanted to teach his son the process of brahmacharya, but he was unsuccessful due to his son's unwillingness to undergo the process of Vedic advancement. Бащата на Джада Барата искал да го въведе в процеса на брамачария, но не успявал, защото синът му отказал да следва ведическия път на развитие. Jada Bharat was simply concerned with returning home back to Godhead by executing devotional service through Shravanam, Kirtanam, Vishnu. Джада Барата искал сам да се върне от дома при Бога, като извършва преданото служение Шраванам, Киртанам, Вишну. He did not care for the Vedic instructions of his father. Той изобщо не се интересува от ведическите наставления на баща си. When one is fully interested in the service of the Lord, he does not need to follow all the regulative principles enunciated in the Vedas. Този, който изцяло се е посветил на служение на Бога, не е длъжен да следва правилата и предписанията на Ведите. Of course, for an ordinary man, the Vedic principles are imperative. Естествено, за обикновения човек тези принципи са задължителни. No one can avoid them. Никой не трябва да ги отхвърля. But when one has attained the perfection of devotional service, it is not very important to follow the Vedic principles. Но за съвършения предан те не са толкова важни. But Krishna advised Arjuna to ascend to the platform of Nistraigunya, the transcendental position above the Vedic principles. Бог Кришна посъветвал Арджуна да се издигне на трансценденталното равнище Нистрайгуня над ведическите принципи. Traigunya Vishaya Veda Nistraigunyo Bhavarjuna Nirvandvo Nitya Sattvasto Niryoga Kshema Atmavan. The Vedas mainly deal with the subject of the three modes of material nature. Rise above these modes, O Arjuna. Be transcendental to all of them. Be free from all dualities and from all anxieties for gain and safety, and be established in the self. Основна тема на Ведите са трите гуни на материалната природа. Издигни се над тези гуни, о Арджуна. Бъди освободен от всички двойствености, избави се от стремежа към печалба и сигурност и постигни своето истинско себе. Бхагавад Гита 2.45. So, now these Vedic principles are not the same as our regulative principles. Тези ведически принципи не са същи като нашите регулиращи принципи. Yeah, as we heard before, this is generally the Karma Kanda section of the Vedas. Това по принцип, както чухме, е Карма Канда секцията във Ведите. And it's within Varnashram Dharma, there are so many rules and regulations, all meant for elevating, gradual elevation. И всички тези принципи на ограничения във Варнашрама Дharma са предназначени за издигане на човешкото съзнание. But for somebody who dedicates himself to devotional service, they become not very important. Но за този, който се отдал на процеса на предано служение, те не са толкова важни. In devotional service we have our own principles. И в преданото служение има свои собствени принципи. Like especially in Nectar of Devotion, there are so many principles described. Vaidhi Bhakti. Както има много описани такива принципи в Нектара на предаността, Вайди Бхакти. Vaidhi Vidhi means rules and regulations. Вайди Види означава правила и предписания. And the simple reason is because we are not spontaneously inclined to serve the Lord, so we do it according to certain rules. И обяснението, защото ние нямаме спонтанната склонност да служим на Върховния, затова следваме определени правила. What we are doing now is within the regulative principles. Какво правим сега като регулиращи принципи? If it would be left up to us spontaneously to assemble to hear Bhagavatam, I
I'm not sure how many would appear. Ако беше оставено на нас спонтанно да съберем да слушам Бхагаватам, не знам колко от нас ще да се появят. Let's be honest. Нека да бъдем честни. I'm the first one who would not appear. Аз съм първия, който не се появи. It will be the second one. Best better not to hear this. So, according to rules and until one comes to the platform of spontaneous devotional service. И следваме тези принципи, докато не стигнем платформата на спонтанно предано служение. And sometimes it's talked about very easily, but I believe it's not as easy as one may think. И изглежда, че е лесно, но не е толкова всъщност. And the word is raga, anuga. Raga means spontaneous attraction. Рага означава спонтанно привличане. Well, we all know what spontaneous attraction is, I guess. Може би. Нека отгадна, че всички знаем какво значи спонтанно He's привличане. honest, he's laughing. Той се смее, значи е искрен. He knows, I know. Той знае, аз He знае. doesn't know. Той не знае. All his life, brahmachari. Цял живот брамачари. All of us, I think, most of us know what spontaneous attraction is. Повечето от нас знаят какво е спонтанно привличане. So that's, and Rupa Goswami says, this is actually the idea, just as young girls and boys are spontaneously attracted to each other, so we should be attracted to Krishna. Това обясняваше Рупа Госвами за спонтанното привличане, както млади момчета и момичета са привлечени. It's like natural. You don't have to learn it or something like that. Nobody has to learn it. It just happens. То е естествено, никой не трябва да го учи, то просто се случва. But because that is what's happened in the material world, then this spontaneous attraction to Krishna just doesn't happen. И понеже това се случва на материалния платформа, в материалния свят, към Кришна съответно не се случва. Therefore, regulative principles. For somebody who has at least understood with his little brain, this is important. Ето защо ние трябва да приемем регулиращи принципи, поне за тези, които имат малко мозък, да разберат, че това е важно. So Jada Bharat not apparently, we know, he was actually already beyond all these necessities for Vedic principles. Очевидно знаем, че Джада Бхарат е бил над тези принципи. So, and then one of course important part that Prabhupada immediately picked up in the purport is the idea, well, in the verse it says that the Brahmana had forgotten that he would die. И една важна част, която Прабхупад коментира, е, че бащата Брамана забравя, че ще умре. Which may appear strange. Което може да изглежда странно. Brahmana should know, no? He's supposed to know Brahman, spiritual knowledge. Очаква се, че един брамана трябва да знае. But, as it is said here, he was attached to his home. Но както се казва тук, той е бил привързан към дома. And he had forgotten that someday he would die. Просто забравя, че един ден ще умре. And of course, death does not forget. И разбира се, смъртта обаче не забравя. So at the proper time, that's the verse, then he was taken away. И в подходящо време той бил отнесен. So this is the tendency, I think, this one example we always hear that who was it, Yamaraj asking Yudhishthira, what's the most amazing thing in this world? И това е по принцип склонността и Ямарач като Юдhishthira, кое е най-учудващото нещо в света? So the answer was that we observe, if we look around, that everybody is going to the place of Yamaraj, Yamalaya. Всеки ден виждаме, че хората преминават през мястото на Ямарач, смъртта. Open the news now, probably will hear already that the hurricane going over California has claimed so many lives. Ако отворим новините, ще видим, че ураган в Калифорния вече взел много жертви. And where was it? Oh, in Hawaii, there's still missing people. There are already more than 100 dead by the fire. И в Хавай заради опустошителен огън вече има 100 жертви и още хора, които са изгубени. Canada, the wildfire out of control. In Tenerife, the fire's out of control. Канада, в Тенерифе, бушуващи огньове, които не могат And these are the влезат places в контрол. people go to find paradise.
И това са местата, където хората там търсят рая. I walk on the beach in the morning, so they have this one place where it says, "Welcome to paradise, joy." Тук на местния плаж имаше една табела, добре дошли в рая, наслаждайте се. And a few years ago, California always, there's these huge fires. It was like 2 or 3 years ago that practically everything was erased by the fires. И това вече се случва няколко пъти в Калифорния, на практика голяма част от площите там са унищожени. And there was one of these places, towns, they're all Spanish names, El Paraíso, the paradise. Има едно такова място там. But рая. What was left over from this little village was the sign, all charcoal, complete, El Paraíso, the paradise, completely burned up. And everything else was burned. Единственото, което остава това сърце е само знакът, така отгорен рая. So we hear this every day. You open the news, I'm sure we'll find, all these disasters, but we'll forget that this may happen somewhere in Hawaii or Canada, but not here in Bulgaria. Not at the cliff for sure. Всеки ден слушаме за такива новини, различни бедствия, си мислим, няма да се случи при нас в България. Със сигурност сме и в клиф. Yes, we are safe. Ние сме безопасни. We have the perfect diet, the perfect medicine, the perfect yoga sessions. We have a therapist for massage. So we are practically almost becoming immortal. Имаме съвършена диета, йога, масажисти, така че на практика почти сме безсмъртни. Right? You're feeling like strong and happy and healthy and wise. So this will not. What is described here? This is all stories. Чувстваме се здрави, жизнени и тези истории няма да се случат на нея. Yeah, so we may forget, but death will not forget. Be sure. Може да забравим, но със сигурност смъртта няма да забравим. So then we go to the next verse. There it is described. Thereafter, the Brahmana's younger wife, after entrusting her twin children, the boy and girl, to the elder wife, departed for Patiloka, voluntarily dying with her husband. Тогава по-малата съпруга на Брамана повери близнаците си момче и момиче на другата му жена, последва съпруга си, като доброволно се лиши от живота и отиде на Патилок. Yeah, no purport. After the father died, the 9 step-brothers of Jada-Bharat, who considered Jada-Bharat dull and brainless, abandoned their father's attempt to give Jada-Bharat a complete education. След смъртта на бащата, 9-мата доведени брата, които смятаха Джада-Бharata за глупав и недоразвит, изоставиха бащините си усилия за негово добро образование. The step-brothers of Jada-Bharat were learned in the 3 Vedas, the Rig Veda, Sama Veda, and Yajur Veda, which very much encourage fruitive activity. Те бяха изучили трите веди Риг, Сама и Яджур, наблягащи изключително на плодоносната дейност. That's the Karma Kanda. So the 9 brothers were not at all spiritually enlightened in devotional service to the Lord. 9-мата брата не бяха получили никакво духовно просветление в преданото служение на Бога. Consequently, they could not understand the highly exalted position of Jada-Bharat. И не можеха да разберат възвишената позиция на Джада-Бharata. Degraded men are actually no better than animals. That's the next verse. Морално пропадналите хора всъщност са като животни. The only difference is that animals have 4 legs and such men have only 2. Единствената разлика е, че животните имат 4 крака, а те имат само 2. Those two-legged animalistic men used to call Jada-Bharat mad, dull, deaf and dumb. Тези двукраки скотски същества наричаха Джада-Бharata луд, слабоумен, глух и ням. They mistreated him, and Jada-Bharat behaved for them like a madman who was deaf, blind or dull. Отнасяха се зле с него и пред тях той наистина се правеше на луд, глухоням и сляп. He did not protest or try to convince them that he was not so. Не се опитваше да ги убеди в противното и не роптаеше. If others wanted him to do something, he acted according to their desires. Когато му казаха да направи нещо, покорно изпълняваше желанията.
Whatever food he could acquire by begging or by wages, and whatever came of its own accord, be it a small quantity, palatable, stale or tasteless, he would accept and eat. Приемаше и ядеше всякаква храна, получена като възнаграждение, или спроси, била тя хубава, застояла или безвкусна, в малко или в голямо количество. He never ate anything for sense gratification, because he was already liberated from the bodily conception, which induces one to accept palatable or unpalatable food. Не ядеше нищо за светилно наслаждение, защото бе освободен от телесното схващане, от чието влияние човек избира хубава или лоша храна. He was full in the transcendental consciousness of devotional service, and therefore he was unaffected by the dualities arising from the bodily conception. Намираше се в трансценденталното съзнание на преданото служение и не бе подчинен на двойственостите, породени от телесни разбирания. Actually, his body was as strong as a bull's, and his limbs were very muscular. Тялото му бе силно като бик, а крайниците му бяха много мускулисти. He didn't care for winter or summer, wind or rain, and he never covered his body at any time. Независимо дали беше зима или лято, дали валеше или духаше вятър, той никога не покриваше тялото си. He lay on the ground and never smeared oil on his body or took a bath. Спеше на земята и не се мажеше с благовонни масла и не се къпеше. Because his body was dirty, his spiritual effulgence and knowledge were covered, just as the splendor of a valuable gem is covered by dirt. Неговата нечистоплътност скриваше духовното му сияние и знание, както прахът скрива блясъка на скъпоценния камък. He only wore a dirty loincloth and his sacred thread, which was blackish. Носеше само вехтял набедреник и потъмнял свещен шнур. Understanding that he was born in a Brahmana family, people would call him a Brahma Bandhu and other names. Като виждаха, че е роден брамин в семейство, хората му подвикваха Брама Банду и други обидни имена. Being thus insulted and neglected by materialistic people, he wandered here and there. И така оскърбян и пренебрегнал от материалистите, той бродеше по света. Purport. Srila Narottam Das Thakur has sung, Deha smriti nahi yar sangsara bandhana kahatar. One who has no desire to maintain the body, or who is not anxious to keep the body in order, and who is satisfied in any condition, must be either mad or liberated. Шрила Наротам Дас Такур пее, този, който няма никакво желание да се грижи за тялото си и да го поддържа, той е доволен при всяко обстоятелство, трябва да е или луд, или освободен. Това описание напомня друг пример, който изглежда като водата. Rishabdev, his father. So, of course, as we know, this is not to be imitated. Разбира се, няма как да имитираме това. But anyway, so we could continue unless there's any comment or question. Ние може да продължим, освен ако няма някакви въпроси или коментари. So, okay. Jad Bharat used to work only for food. Джада Бхарата работил само за храна. His stepbrothers took advantage of this and engaged him in agricultural field work in exchange for some food, but actually he did not know how to work very well in the field. Братята му се възползваха от това и за малко храна го караха да работи на полето. Но той не знаеше как да върши земеделска работа, не знаеше къде да сложи тор, къде да изравни земята, къде да разкопае. He did not know where to spread dirt or where to make the ground level or uneven. Yeah. His brothers used to give him broken rice, oil cakes, the chaff of rice, worm-eaten grains and burned grains that had stuck to the pot, but he gladly accepted all this as if it were nectar. Получаваше от брата си начупен ориз, тюсте, пшеница, проядена от черви, оризови люспи и загорели варева от дъното на тенджерата, но приемаше храната с радост, като че ли бе нектар. He did not hold any grudges and ate all of this very gladly. Не роптаеше и доволен изяждаше всичко. Purport. The platform of Paramahamsa is described in Bhagavad Gita 2.15.
нивото на Парамахамса е обяснено в Бхагавад Гита 2.15. Samadukha sukham dhiram sumrittatvaya kalpate. When one is callous, indifferent to all duality, the happiness of this and distress of this material world, one is fit for amritatva, eternal life. Когато стане безразличен към двойственост и щастието и нещастието на материалния свят, човек е достоен за амритатва, вечен живот. Bharat Maharaj was determined to finish his business in this material world, and he did not at all care for the world of duality. Бхарата Махарадж бил твърдо решен да не се занимава повече с материалното и не искал да има нищо общо с този свят на двойственост. He was complete in Krishna consciousness and was oblivious to good and evil, happiness and distress. Той бил в пълно Кришна съзнание, забравил доброто и злото, щастието и нещастието. As stated in Chaitanya Charitamrita, Antya Lila 476. Chaitanya Charitamrita, Antya 486 се казва: Dvaite badra badra jnana sabha manodharma ei bhala ei manda sabha brahma. In the material world, conceptions of good and bad are all mental speculations. Therefore saying this is good and this is bad is all a mistake. Схващанията за добро и зло в материалния свят са умствени измислици. One has to understand that in the material world of duality, to think that this is good or that is bad is simply a mental concoction. Ето защо погрешно да се казва това е добро и това е лошо. Трябва да разберем, че в материалния свят на двойственост и понятието добро и лошо са само творения на ума. However, one should not imitate this consciousness. One should actually be situated on the spiritual platform of neutrality. Но не бива просто да имитираме този начин на мислене. Би трябвало наистина да постигнем неутрално духовно равнище. Yeah, this is an interesting verse, and one may wonder, how this is really to be understood. Good and bad, it's all a mistake. It doesn't exist really. Това е интересен стих и много хора ще се замислят как така добро и лошо не съществува. Yeah, so anybody here has come to this realization, not me. Some things are good and some are bad. Всеки един от нас има тази реализация, че някои неща са добри, някои лоши. It's called manodharma. Prabhupada translates as mental concoction. И това е манодарма, или Прабхупада го описва като умствена измислица. But it's not so difficult to understand. Think of some example how this applies even in ordinary life. Но може да помислим за различни примери как това е приложимо в нормалния живот. Any ideas? Like the Uttamadhikaris, they see like... No, not Uttamadhikari. We're not talking about Uttamadhikari. We talk about good and bad. Why good and bad is a mental concoction. Защо добро и лошо са измислици на ума? No? Easy. There was Maharaj this story with the king and his servant. He cut the finger. The king cut the finger of the servant, and then he didn't went on the war. And that's one example, yeah. Това е един пример с историята за царя и неговия слуга и царя му бил отрязан пръста. I heard the broken leg instead of cut finger, but same idea. It's my speculation. But something more practical that we know, we experience or we see. Нещо по-практично от ежедневието, което виждаме. Like in Spain, we have Costa del Sol, the sun coast, right? И в Испания имаме слънчевия залив. And people, especially from England, come there to finally see some sunshine after having exposed for 9 months of rain and fog in London. И хората оттам с голяма надежда да виждат слънце, след 9 месеца мъгла и дъжд в Англия отиват на този слънчев залив. For them, they just want to have sunshine. That's all they want. And it's very good. Единственото, което те искат е просто слънчева светлина и много добре за тях. But those who live on the Costa del Sol, they're really tired of too much sunshine. They want to have some rain. Но тези, които живеят там, има мръзнало от слънце, те пък искат малко дъжд. Especially those who have some field to cultivate.
особено тези, които обработват земя. Because water is becoming more and more scarce, especially on the coast in Spain. Защото водата е все повече недостиг, особено по крайбрежието на Испания. Even now in the area of Barcelona, the reservoirs who have the water to supply it to the city, they had gone down to like 7%. И местата, които подхранват водата в Барселона, са спаднали до 7%. So they're desperate for rain. Така че те са отчаяни и се молят за вода. But English also go to Barcelona and they don't expect to have rain. This would be very bad. И в същото време пък англичаните отиват в Испания и те пък не очакват да има дъжд, защото това ще е лошо. So what may be good for one person is not necessarily good for another person. That's the simple logic. И проста логика е, че това, което може да е добре за един, няма да е добре за друг. Yeah. So good and bad depends on your mental situation. Добро или лошо, всичко зависи от нашето умствено състояние. All right. We're doing good. 11. Anything else? Нещо друго? So we'll continue. Oh, now comes the story with the dacoits in Bhadrakali. И сега идва историята с Stay tuned. кръците и Бадракали. Така че бъдете на штрек. Srila Prabhupada ki jai, Bhantara Srimad Bhagavatam ki jai, Sisi Gaunitai Govinda ki jai. Hare Krishna. Very good. So we are up to 12. Can we do questions? I asked for questions. Oh, I think you were saying something else. But anybody.